man ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pa, ugtupo karengke katamong kaluguran na makiramdam ke katamo king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, inke katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At ako po'y Shirley, maya pa, gapanapon po piya kayo man. At pasibay po yamong ginini, kaya kayo mo namang kakwentuan, pingaldong iti. Maya pa, tuke ko ngan. Maya pa, ugto talaga. At pong umpisang ko na, happy birthday po ma'am Resi. Yes! Ay, inunahan na ako. Ay, magpauna ako kasi buri ko agad yung mirasitang ka na akong asadong matlo. Ay, nako, Friday today. Not Ma'am today. Resi kanyan, mga 59 niya. Sige napin. Talagang manaya talagang Plus 20. Atin pa pong meto mag-birthday ngayon eh. So close to you. Oh? King museuming stuff. Oy, Jessie, why? Kana kong ever loyal, although not ever early. Happy birthday, Jessie. Ayan. So yata sa apo ngayon eh. Text siya kako nandun. Ba, Santa Rita ya po ba't nandinabak? Alon mo niya, sabi ng muntayak niyang Ah, baka mantaya naman na po. Balo yun naman yan, mag-pilgrimage siya itong birthday na. Hek balo pilan lang pisamban puntala na kanyan. Pero, ngayon Aldo ngay ni, uling Friday at napon, menumpisan na po, ing pamangumpisal, king katedral. Linulo kaya dila nabe. Pero mabilis na ba niya mo? Wala bilang adwaren pari eh. Oh! Ninungan, mabilis? sino ang mga magigiting na paring nagpakumpisal? Umpisan tayo ka rin kay katamong Lolo Pari. Ay, Lolo Pari. Iyamong Hingko. Ay, our former parish priest. Punjing, nakala salamat. Iyamong Eloy Montoya. And then another kareng the retired hinumibalik din. Iyamong Ninoy. Our darling. Then the seminary priest, iyamong Akong seto. oh, yeah, Pasyeto pin pala. Wow, Of course. We forgot the Our emeritus. dearest. The emeritus. Kay bating iyapong Dine, sing chancellor. Kay rin professor ke seminaryo. Iyapong Mark Symbol. Father, the priest with the golden voice. Iyapong Rick Luzong. Ah, okay. Among Joel. Ampong the priest with the copper voice. Copper voice. Yapong almanac. Father Swallow. Father Swallow. Imparis priest na ning San Isidro, Bacolor. Father Father Bong. Bong. Father Bong. Ing ever supportive bapari kay kaming vicariate. Yakabud. Daratang po. Nino pa? Ikay nga doa mo. Po ikay nga doang among Joel. Nirois to. What's the Labila other? pang metong dito. Labingan ba na lang? Yun yung kalabing wow, natang kulang. Pa the Raljim. Ah. O di po tambengi pa po kanyan eh. Wala nang bisa. Hala ng bisa. Pero dakal naman po yung... Pata sabihan, nang oras mo kami pangumpisal. Yari ko ng alas 3 ng ganing Aldo. Hoy, ating mangumpisal. O, yung kasalanan ay mamiling oras. Nimburi na ni Santo Papa kasi. Deta ka nung late. Marine Luwal. But Istong in Aldo, cathedral makanyan. po, actually cathedral, we focus now more on the adoration of the Blessed Sacrament. Kasi rin confession, lalo atinang yun eh. Putang na itutuki kaya pang 18 atinan naman eh. Naman mama ko, regular kami schedule. And the cathedral has been faithful for the past 2 years. Every first Thursday. I think in group confessions. Now, if people couldn't come, niya po, dengaluwa nga ra, mga tigawan Aldo. Diyos ko po nga ako. Gawan niya Aldo, it is the atmosphere is not that. Aliw yung dynamics istong Aldo. Nung atintamong confession rooms or reconciliation rooms later, which will be one of the priorities where people can really come convenient la, comfortably la paketang kilob. Maning kabangala,
Yung maragulan na confession talagang yung kilob na paning cathedral. Uli nga ting katang kumpisalan na inay mo. Nandinabak na noon nung karakaldatang mid-jubilee door. Ay, holy. Aba, May kompleto na lang. tinyang May epekto epekto. Oh, Diretsos. Very Misa. nice. Makanyan man. Kasi, lent pamurin. Anya kailangan. Medyo mag-review tamo pamuring bagya. Nanuno po kasi rin dapat tamong kukumpisalis. Tung gewa tala rin ngeni, eta talaga malyaring makinabang pota o bukas. Unless, mangumpisal tamo. Penandit. Kwento tala po na tita and among. Pero bayo tamo gawa nita, den kay katamong texters, kumbiran tala pa mong padalang messages or Opo. comments or kwento. Mamag-text ko po kay smart number 0918-351-8282. Kaya pong Globe 0917-363-3738. Ang po Pukensan 0923-231-4124. Yan. Text yula po rin ke kayong kwento kabang makiramdam tamo po karing mapila naman no. Ampong keng masanting nga kanta. Manuel Morales po, site engineer. Ikatamong ating pamilya, dapat max ang galing. Muran manumaldo, todo kayod pamurin. Kaya yan, boys! Max TV! Maski mapagal, agyo pang makipialong. Huli ka! Maxican! Ang po, syempre, pasayan niya ay misis. Hi, Han! Max Pali! Salamat kay Maxvit. Maxvit, multivitamins, minerals, ginseng ampo, royal jelly, ang makabie, Max Atibe keng sagit, Max Asikan, ampo, Max Apali. Max galing kay Maxvit. Multivitamins, minerals plus ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. Maxvit! Sa Maxvit, max ang tibay sa sakit, max ang lakas, at max ang init. Tibay, lakas, init with Maxvit. Take, Lord, receive all my liberty. My memory, understanding, my entire will. Give me only your love and your grace. That's enough for me. Your love and your grace are enough for me. Take, Lord, receive all I have and possess. You have given all to me, now I return it. Give me only your love and your grace. That's enough for me. Your love and your grace are enough for me. Take, Lord, receive, all is yours now. Dispose of it wholly
Magbalik tamo po keniking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ingke katamong Archdiocesan Radio Station at among and Tita Shirley kasi panitamong sasabihan ka rin ke katamong makiramdam ne istong atin kang mortal sin o ita talagang kamalyaring makinabang. Yes. Kailangan mangumpisal ka pa mo. Istong venial sin malyari ning palampasan po kasing penitential rite na ning misa among istuya po ita. Yep. Medyo may bawas-bawas ni Pero kung kanita. itong bakla namang more real sin. Ilan? So, ay, malang pala mag-stockpile na naman din. Mo pala bala, 10 grabeng masa-stockpile ni. Pati pala venial sins. Siyempre. Mhm. Tagyan ditak-ditak la rin po tang may nga lang palisting-ting din. Lati alang kwenta pero itong may kapal nita pamukpok may buntok. Aray, Masakit siya. deadly nga naman pala. Okay, so, among, and Tita Shirley, sabihan tamo po ngayon ni Karen kay katamong makiramdam. Nanuno kasi deta, pat siya sinabi tamong mortal sins. Nanula pureta or nyapin 7 deadly, mortal sin. Bakit deadly? Yes. What makamatay lawari? Itang pitong kay pride, kayabangan avarice, kasakiman, lust, kahalayan o kabastusan, anger, kamwa, gluttony, katakawan, envy, kainggitan, ampong sloth, katamaran. Mhm. Yes. So, isto pong gagawan tala rin. Ot naman makanano lang maging deadly kasi kunwari, pride. Ay, ako guilty ko kanyan every now and then. Talagang public confession. Ako itay makanano kung maging deadly, makanano yung makamatay ta kasi nung ma-pride kong tao, okay. Pero kung naman pete kay Tita Shirley, ali ko naman. Wow. Kasi po balaman yung tuturo kami po ketang 10 commandments sa thou shalt not kill, Mhm. Ay, yung reason dareta nga na kanta, hindi naman kami po nakakamatay, hindi naman ibig sabihin papatay mo yung tao, kanta, Mhm. Bari na sabihan, the mere fact na penira may lagyo yung metong tao, pete may kalagyo, ay tang lagyo na makanya niya, kaya bena ito. Kaya po tong pride uling buri mo mas biyasa ka rin aliwa, o buri mo ikang bido, o kaya, so, usually po tong makanyan, bang ganito, medyo may palalam niya bagya, paniran me, makanyan Ooh. siran me, bang ganito, ikang luntong mayap, makanyan. Okay, kung mas biyasa yakeko, kung nanoy insinuation na sabihan mo, nanong kwentong pangawa mo, Naku. bang kanita mo, mas lunto kang mas malinis, mas biyasa. Oh, Yeah. right. Deng ausan dalang deadly or I think king definition ng catechism tama. Yung mortal sin uling metong yung klaseng kasalanan na mabayatan ay lako nakikaitang biyena ng grasya ng Diyos. Mhm. The sanctifying Lako na. grace. You are left alone without it. Lalako na ita. Because the death is imminent. Death in the soul. Uling, it is a direct transgression. Uling bang mabayat sing kasalanan. Kaya ba't uling willfully biriyan me, anti mo mong willfully biniriyan mo namang ilawot mo yung sarili mo king biyaning Diyos. Talagang, Yes, very conscious ka. so among balang papaten ming kaladwa mo, makanya niya po ita? Yes. Agyang sasabihan da, ay, pota, wari nga na deng modern theologians, o sabihan da rin nga luang theologians. Well, agyang pang kakomit kita nga ako naman mo kay sarili ko at that moment, sasabihan, I am really rebelling against God. Mhm. But you don't need to say it. You don't even need to think of it. But you commit the act already. By your Kabalo action. mo, by your action, Ing lalawenta mo naman po istuita ing gewa mo makamate kaladwa, makamate king kekang sariling Yes. kayapan.
At neng kay paten mo pating kaya pandare nga diwa nya pinana the deadly sins or the mortal sins lead to violence anay. Nya makananong makananong lead to violence is tong ma-pride ko maging violent ko wari ali na ako man makanyan. Puta sobra na kapag maragulan. Kasi ing objective na, ing psychological setup na ning taong mata sa pulok. O ing ausan tam mo itang mapagmaragulan pa. Ing mapagmaragulan pong kayabang nan bunganungan ning kata sa pulok eh. Itang when you ing lawe mo kay sarili mo itang bukod mataluktok ka king kabiyasan pero ing lawe mo namang karengaliwa mababa o kuto. Ay, Diyos may kuto. May kuto la rin. Compared ka na ako. And then, lalako mo right then. Wala mo lalong katuliran na miyangat kimbiye. Uling iika mo yung matas. Aroy. At istong miyangat la rin, mapikong ka. Nung pride at suke ka, niyang gawan mo, kasdan mo, maging violent ka ketang tao nga ito. Ay, deadly yapin. Patawag na tampalin nga niya. Subok mo kaya. Magsalita nga. Yung gasyang magsalita kaya. Medyo akakit ko po yan kareng meeting. Kubalo nung Kenny mo kay katamo king Archdiocese ning Kapampangan o kareng aliwan is kubalo tita nung king cathedral atin makanyan. Pero several parishes deng matwa, burida akakit dalare nga anak para utusan. Deng anak, they're not supposed to be heard. Their opinions do not matter. Something like that Nyapin po tangakit mo ring anak. Piyo tusutos dala taga-bieda. Kay ba't po Taga-timplang kape. taga-timplang kape. Po taragunde ni nga anak manumpisa na lang mag-voice out. Ito nga manuan na nga mong Jean. Ano ka babalaw Anak la mo rin. Slavery Aray, is slavery na pala. is a fruit of pride. Ayun. Uling anyay ni slave do reng deng dugong nognog reng Africans deng matuling. Uling yung lawe da kanita was they were superior kaya sarili ra. In fact, they started doubting uling era ko kalupa, era ko kauli, era ko kaisip, era ko yung kasingkatas kaya talawe ra mo sarili ra. I doubt if you are human. Aruy. Ewari, Opo, they doubted that. Miras kay katamo yan Indios Miras kay katamo yan. I mean, ing attitude na makanyan, wari, ara pareng Pilipino atin laka nung iki. La humans, makanyan. Takareng you live on top of trees. Dabalo keng kuweba. At atin tamong artworks kareng kuweba. Advancing kay katamong pa nga kuweba civilization. Anyway. But actually the real ing mumunang maging mortal victim na ning meto nga mortal sin ing the sinner himself or herself. Sipin keta moment yamilaut na keng grasya ni nga pong Umari side effects na nga kanita reta lalo na nung habitual na rin kayang pamag-commit ka reta. Tangalampat na. Gagawa ng alampat tugot ita. And then it already becomes a vicious vice. Vicious na vice pa. Vicious vice can be na talagang the person is really dead to charity, dead to himself, dead to life. Ining metong article lamang sasabihan isto kanunging meto nga taong ma-pride, may threaten niya. Talaga ito sabi Yupin. It will lead to violence kasi naatanggap ing atin mas atin migit pa kaya atin mas biyasa, mas malago, mas nano patita. So Mas masipag. Mas biyaso. Mas matali. Mas makarisma. Ganun nitang sine. Tetang beauty candidates lang. One turned out to be a murderer. Ay, hagay po balo yan. Imbalo ko may miscongeniality. Ito, yapin kasi may aliwala palang kairen. Atin 1, 2, 3 yata. Ayak karalas kung manakik ang Facebook. Detang pa-contest keng detang papakit dang ela contented iliway lang minyambot. Simsam ne corona, inabit ne gulot, lalo na kareng gay contest na kakit mo ito. Anyan. That's a picture of pride. Actually, based on reality lapin, wari, kita pa last Miss Universe atin lang kwento. Itang may pagsabotahe la before the finals. Nakit mo knowing the contest of pride among our candidates. Mag-border no kem pride. Political naman yan. Aliwa naman yan. Political pride, that's still lulwal ka rin.
Bobo yung isang yan nga naning metong yan. Singkayabang lang kanyan. Uy, ako, magaling akong pumatay ng tao. Ikaw, kaya. Ay, tama na. Yung mga ganyan. Murder. Haliwan eh. Kasi, that is, when you do not, so full of yourself, you die kita mismo. Wala na kang humility. That's why, how can you love without, if you're not humble, you can no longer love. When you are humble, you cannot be charitable. You will always even be uncharitable. Karakalta mo kwento ka rin ng Ay, Diyos, deadly sin sa rin eh. mga yan. Tita Denny pala rin masanting pipag, chismisan. Bala ko mo, ayari tala rin ng metong pasada. Metong aldo rin ng 7 deadly sins. Although, 1 sin a day ta pala eh. there is nothing wrong with being proud of myself. Being proud does not mean I commit pride. Although, bala mo mililimpi na rin eh. Kasi you should really, tumong po sabihan kong, I'm proud to say that I am handsome. Tanong mo, totoo, ne? Ita talaga. Pero in thinking that I am handsome, it does not mean all the others are ugly to me. Okay. Well, I'm Pwede proud ta. because I can do this, I can do that. And then you can be proud of other people, ale? So, but it doesn't mean when you are proud, you are already guilty of pride. Pride. Aliwan naman po siguro pinita mo. Being proud is just you're happy and satisfied with what you do and who and what you are. Pwede yung rin pita. be proud sons and daughters of the Almighty. Right. Ah. Among, kalupan na po yan nung anti mo, I am proud of my, let's say, nung katikista ka, proud of your students. You are proud of your, nung ken ka ministry keng pisamban, of your fellow members. Kasi atin yan task, abinyayamong kay kami, agawami ahead of time, at migit po kay tamburi ng amo. Yep. O kaya mo po ita? Yes, of course. So you can be, Kuning achievement mo, you have to be. Basta, in pride kasing, mark na ning pride itang, again, proud ka, you can be humble, ay? Kasi humble means, you respect, balo mo nung kapilang ka, datagyang pang biyasa ka, aliwamuyi ka. King Bagay, atin ko pong balong organization among istong atin lamang nga gawang makanyan, and they are really proud of themselves, lalo na arang makanyan. Simply kami mong memalen, simply kami mong parishioners, pero agawaming masalese. Kaya rin nanita yung gawanda, Tita Shirley, si Simbala, mag-Thanksgiving masla pa. So, siguro, itang makanya na pride, that is the pride that we should encourage. Not the pride as the sin. Pride of place yata yung house po yata kanita mo. Yep. Kasi buri na sabihin mo naman, ita pa Thanksgiving masla pa. Buri na sabihin, they recognize ni that balura many bat karela itang karela nga accomplish or atin penny batan, they are thankful to God. Ngapin. Makanya niya pala yung pamilya diwana nito. So, ita mo pong makiramdam. Proud tamo kay katamong accomplishments. Karang kay katamo listeners. Kita pong pride tamo kay sarili tamong accomplishments. Magkaya po. Lalawin tamo lilipat ya o lalakbang o dadalakit ya kitang pride a kasalanan. Kaya kasi there's a thin line na rapin. Kay sobra kang proud kay sarili mo. Lilipat ya. Nano na po in kekatamo. Nung karintamo. Ay, but, di pride. The sin of pride. Nano ya po yung tutukita mong kasalanan na pipagkwentuan. Chicken. Fried chicken. Lunch. Bawal Lunch. po nito. Papin pala. Reminder, Friday. it's Friday abstinence. And Bukas. fasting for those who want and who can. Bukas. O, potang 12 midnight. Pwede ni. Parang 12 midnight. Ay, last week, king kadanop ko, penaya kay talaga yung 12 midnight. Ingebon po mga ra, karne ya. Bakit naman mo karne ya, baya po kayong manok? Ang gatas, baya ganda mulag nga ako do karne ya naman. Anything that tastes of meat, ali, pwede.
Wari, discussion tayo po last week But ito. then Oriental Christians sing milk is also part ng karenagay. Anything derived From from the animals. Vegans la kanita. Way, dapat pin. O nga mong iwari, kay katamong stress. Ketang dapat mag-take pleasure pa mo in taste, in sense of taste. Kasi in pleasure, atapin, nga Tagalog, nagtitika, nga mangilin ka pa mo eh. Kasi bala mo, you are trying to deprive your senses of that kind of pleasure. Different methods, pero simple mo po yan. Makiyabe tamo. King pamaylasan ng kaya katamong Ginoo. Bala mo yamong yun dapat sasabi kanito. Boy, the best form of fasting and abstinence is humility. Humility? Which is precisely the keynote to against pride. Okay. So, ining tutuking kasalanan, bala mo ka mag-anak ni nining pride. Envy yan. Oh, yes. Makanano ya po ini. Kasi makanano yung pamiyaliwanan ng pride kayong envy. Kasi halos pareho yung resulta eh. Pero liwaya mechanics sing envy pamangandirya nga tamo kayong kapampangan. O tano mo pong kunwari, ikit kay Tita Shirley at inyang ba yung blouse sanang kasanting. Ay, ako kasanting na nita, sana ako manating kumakanyan. Envy na po ita? Well, nung it is just a wishful thinking one day sana ko, but it does not naman itang buri mo yung itang pena ako itang mismo yung itang kaya ito. And then you feel bad. To what degree itang nakang bala mo ala nang maayos ken biye mo ulinan itang ikit mo yatin niya. Ikayala ka. O kaya moya ko na ipot ang kaya sabihan da. Ayali pala. I would say that. Bigso niya. Mo nga ko aki ko kasanting na buwak. Yakrugula kong buwak. Pero sana ni kasanting ko sana nung blondie ang kulot pa mo yung buwak. Kalupa na ning kang nano nilagyo itang artistang ano. I forgot his name. Martin Bieber. Justin Bieber. Justin Bieber pala. Martin. Martin Buber nga sige isip ko. Theologian naman ito. Philosopher, theologian. Ay nung sagli mapayat niya buhok pa mo pang blondie ako wala. But that is a natural sometimes. Pero kay ba nanita unang ko ta. Mas masanting na ako kaya, no? In a sense, it does not affect really. Pero nung obsessed, ang ulingikip me, kaya na may lako na yung sense na ning alam mo, nakakumabi. Balang po dinurot ning yato yung kare. Yes. May obsessed na ka. Kulang namin may tabtaba na buntok patangay, kabi mong buntok na yung buntok mo, yung kabi mo kayang buntok mo. Then, that is the kind of envy. O kaya, it drives you to even mating mumuli murdering makanya na. Wait up po. How does envy turn into something deadly? Uling buritang kaya. Paten, may bantak wa, me. Yako, may itong sigurong classic form of envy that led to murder. Look at the story of David. King David. Although it's more of, sabihin mo, last siguro itang kang David. But, kasi, maya pa ito, kingwani ng asawa na ning makiasawa. Nyayi kayong manyam sa masawa. Diyos ko po, mimingat kayo. Double trouble. Oh, that is envy. Two mortal sins in one act. Aroy. Itang, unang karapa mo, kalugurang kaya naman, patugot na ka. Pati niro kong asawa. That's form of envy. And then because you're not afraid, kaya ninano yung pamilya na nitang meto, you're willing basta akwamya mo. So envy ya pala ito. Pwede. At sasabihin na naman among antimopo, when you are envious of another kanon itang ating kang karir yan, ay itang nandin, anya sabi ko, at balam ka mag-anak na yung pride. Yeah. Maririya ka kitang metong kasi aning kabias ng rugo, aning kasanting nga boses.
Uy ka naman, punta mong magkanta ka, masanting ka naman boses. O, nang ita talagang, bala mo, effortless. O, minurder mo na reputation ka, no? Ayan na, kaya mo yan. Abak pa mong maranon, atineng kesyo, makanyan. Mag-concert ya pa mo yan, na. O, atin ya pa mong instructor. Bala mo, nung nano-nano nakapengawang salita, bang kanita mo, maglupa yung lesser, keko. Yeah. Mm. I think kaya. So, it would lead to murder mo naman siguro kasi itong may sabong-sabong na lang. Nung may paintagon, mapaliyabon to kining biktima mo. And then, again, like I said, well, it is mortal in the first place because the first person na mamamatay in a sense, yung mismong envious person na mag-commit kanta. Kasi, when you are envious, you are so full of envy. Mhm. You are no longer yourself. Itang sarili mo ay mo niyatanggap. Pati mo mong pete itang kagiwan mo, itang other qualities mo, itang atsuke ka, you're being yourself and your own qualities. Sibsub mo in exchange kita nga kaki mong atsungan kitang kasumangit. Okay, sinabi mo, santing na boses, ika masanting ka naman na boses. At di mo mo sibsubit na sintingan ng boses mo, uli na mong makaigiya mong bagyak ang perception mo, itang metong nga tao. So, among pero talagang... Pero itutuleko mo nga ng qualities mo kantay. Kamis mo, pete mo yung sarili mo. Kasi talagang dinurot na mo kanitang kailangan mong ibaba. Oo. Scary hapin at Oo. Tita Shirley. Baka nanoy tan eh. Your self-worth is no longer... you yourself, you have already... you willingly forfeited and threw away your self-worth because you want to be worth that person. Wapin. Nya deadly ne karin pa eh. Sinira mo yung sarili mo. Tsaka ito mismong dudurot ka rin. May obsess ka. Wala na kang aliwang lingunan nung aliway tang pamagbaba. Nanining metong tao. Uling maririya ka. Ay, Wala mo itang, that's why in envy is actually wala mo, it is the opposite of pride eh. Kaya itang mechanics na sasabi related yung pride, uling wala na kang pride, you no longer have anything to be proud of in yourself. Nakaki mo kaya itang metong niya, yung buri mo kwanan me. Wow. Wapin. Kasi in pride, feeling mo, ikay superior, ikay magaling, ikay kesyo, everybody and everything is lower. Ngayon naman, pangaras kayong envy, feeling mo naman, ay, kagaling na, emwayamin ni tayo kayong emwayamin kayong publiko. Pero kayong pilubluban mo, o ita talaga yung panamdaman mo. Kayap na, kagaling na, dapat ako yung makanyan. I deserve it. Ako dapat. Dumurot ka rin. Nga kailangan din makanyan. Mangailangan lang encouragement to rediscover what is beautiful in them and what is good in them so that may sense of pride no man, the right pride na in their self-worth. Kalo pala nitang kwento nitang meto nga pare, manaralya. Malaguta mo at mga santing tamongan kingarapaning Ginoo, lelang nga nakatamo ning Dios. Ulit-ulitan na ito. I was trying to be very optimistic. So, ulit-ulitan na we are beautiful. We are all good and beautiful in the eyes of the Lord because we were created in His image and likeness. So, the end of His homily, may aring misa. The end of the Mass, tingmanaya kaya kay Sacristy. Makadukoy ang babae pa mababaya. Nakabelo yung katalukbong yun. Father, I could not accept kaya po tanggap na sasabihin niyo, malungkot ko po nga ay bakit naman na nga na pare? Kasi po nga nakman po malaguan pong masanting, lupa ko pong tuko nga Tuko pa mo? Tuko, bali rin tuko ne. Wow, yan tuko walang matino. So, nga na ni pare mo sasabihan ta nawe ne leko na yung babaeng talokbang Diyos ko lupa yapin to ko mo at that moment she was feeling bad so manin to niyang paralan nga ni sabihan ning pare sige ayat siya nga na sige nga na karen naman dugong hanggang lupan to ko ikay pekan malagong diling
Oh, at least may niwala. May ka-self-worth yapin naman, no? Din walya, feeling beautiful as a tuko. Reptilian beauty. Makanya niya. Susme. Talaga. Hamon talaga. Hindi. Baya kang Ninoy ita, at ang kwentong ita. Then, joke ng among Ninoy talaga, mabubroadcast. Bayo mi poison do, ining reptilian, chismisan. Mag-break tamo pa mo po. It's Psych Time! Pakinggan ang mga usaping psikolohiya na may kinalaman sa ating mga Pinoy kasama sina Doc Homer at Dada tuwing Lunes alas 7:30 ng gabi dito lang sa Bright FM 91.9 Friends Tayo! Take my heart, O Lord, take my hopes and dreams. Take my mind with all its plans and schemes. Give me nothing more than your love and grace. These alone, O God, are enough for me. Take my thoughts, O Lord, and my memory. Take my tears, my joys, my liberty. Give me nothing more than your love and grace. These alone, O God, are enough for me. I surrender, Lord, all I have and hold. I return to you your gifts untold. Give me nothing more than your love and grace. These alone, O God, are enough for me. When the darkness falls on my final days, take the very breath that sang your praise. Give me nothing more than your love and grace. These alone, O God, are enough for me. These alone, O God, are enough for Magbalik tamo po ngeni king kwentuhang katoliko king 91.9 Bright FM at isundo tamo ingke katamong chismisan Yes. on envy. Envy, among makanan po yan, mariria, Pamangandirya. pamangandiriya. Mhm. So that is kapampangan Wow. for envy. In Tagalog, inggit. Inggit. Oh, inggit muna maging kapampangan. Patang may inggit. Ano, maririya ako. Sabi ning diriya. kasegan. Ang naiinggit, lalong pumapangit. Totoo naman ito. Mm. Ing kaya mong ni kareng masakit
it's a very nice story. Kasi yun mo, active ka lifestyle, kaya ba't may aksidente ka? Di bedridden ka mo. At tinaliwa, get over it, kaya ba't maririala ka rin nga kakitdang atsakelwal, makapag-travel, atin kung kakilalang makanyan Pero maging peaceful, yung kayang resolution. Kasi, kaya may baldado ya talaga. Out of, anak ya pa mo. Halos kasi singidad kaya yata. Kay bata ko, ba't agyang nanong milyari kaya akong makanyan. From a very, very active lifestyle, traveler yap. Deg na ko, pakpanga, jet setter ni taamo. Kay ba't nga ni kanya bali, maka-wheelchair, mag-garden. O nandang makanyan, itang klaseng mag-develop pa envy rugo kaya, it's not really the vicious form of envy. These are more of people who era namang kaburian. By circumstances, may aksidente. That's true. Although, iya ko kwento na Tang atin niya kasing bala mo internal kwento na yan. Akala mo ba na nung una, pag nakikita ko yung mga dati kong kasama na, maririyaya ka na talaga nabalo. Restless siya. Kaya ba't nabalo nung nanong panyapta, nabaya mong he wants to be, lalaki he wants to be still in touch. Ma-out of touch ka, bisa ka bisa muna gaway tan dati yung gagawan, mag-marathon lapay Pero anong makanyan, out of, nung he had to be at peace, kasi, Diyos ko, bumbiye ko, makanyan ng malyari ka ako, kabiter ko naman. Kanya, in envy, even pride, siguro, ketang moment at the first instance, that it comes to you, still a normal thing. So, feelings na rin. Feelings is how you handle it after. But biglang may accident. But later on, kay ba nanta realize na, well, it's useless living like this. Iya po nung nano pa mo nga isip na mapangmete na ako mo, kaya mapang meging vegetable na ako mo, kuha kakit, kuha isip, Wining makanyan, kapit na ning katawan, maka-wheelchair ko, naman ko anak pa mo kayo. Atin yung anger pa keng milyari. Pero atin naman stages of grief mo rin kasi. So, after he went through the process, ang dami kong pwedeng gawin, Right. Okay. Then the thing gusto. At saka, one cure for envious people is you show them the extreme reality. Like, at yung kasi nga ganang kang kasebiyan, Cardinal Sin was famous for saying this anecdote. Kahit a child, nga na, realization na ning meto ngayon. I was crying and I was feeling devastated and crying because I had no shoes until I saw my brother who had no feet. So may envy ka, normal siguro na, mapaya kaburi ko ako puro sumong kamuting kakanang ko mangarap yung mapay ito nanunay ngawos daketang kakanana angus steak angus kaya angus niya and then ikit ko Diyos ko rugoy koretang anak asin mo pala yung kakananda na mo pondanom para mo tilang kabikeng at yan. You wake up then I'm still blessed. O iting metong kareng kaining envy you forget the blessings, the worth of your life, the blessings you have, and you become ungrateful pa Among kasanting na summary po nita, para king kay katamong episode niya you forget the blessings of your life. Yes. So, in envy, kakalingwan mo atin ka na manggrasyang tinggap at tatanggapan. Right. Kasalanan niya pala ito. Right. Anya, ing meto nga tao ka nung a grateful person will never be an envious person. And you always have, ting ka na akong kaya, reflection ko niyang last Friday. The cure to envy is gratitude. Always be grateful. Anyan pala rin kay katamang great saints, Saint Francis of Assisi din maging soldier, kay ba't may balik loob, hanapin niya, San Ignacio de Loyola, makanyan mo naman, sundalo, maging great reformer, ampo pang
yang ginawa ka rin spiritual exercises. Anyan pala mong, is tumabasan tala rin ing paga nakaramong paga nakakikatamo, you have to be thankful. You have to be grateful, na kailangan magpasalamat ka. Ako, nya mo muna akong babasan. Bala mo everyday, paga nakada rin, yung kakulit da. Kasi, itong delanan mo rin susulat po spiritual exercises. Waldoldo, be thankful. Be, kaya ng makanyan, pasalamat ka. Kagising mo, pasalamat ka. Pasalamat. Kakulit dapin ako. Yeah. Itapalay ta. Laban keng envy. Envy. Yes. Laban keng pangandirya. Aro, yapin palay ta. Ano na ito? Hindi ko pa nga basa. Balang konektado yun ni King. Kwa kaya naman hindi kitang Facebook. May pakaili ko. When you wake up today, don't each time, now that you woke up, don't forget to thank the Lord. Because He did not forget to wake you up today. Tama. Be grateful you have life. Be grateful you are alive. Right. Patang balong mo ito, I don't think there will be any room for you to be envious. No? Ako po sabihan ko, Diyos ko, salamat po, masanting ko nga. Bala, Alam akong complaint can be. May muklating episode, makanya niya dialogue. Manyarata mo, makanya niya pa mo rin. Talagang, aliwayang scene niya. Ay, po takalimutan tala rin yung text. Nani niya po kanong oras in Station of the Cross po. Alas 4 ya po. 4 p.m. King Cathedral po. Ampo pong papagritla po ni General Delang, Elias Bentelma, Royal Blood Blues, ampo po Diyo, makiramdam ke po. General Delang, Tinlang ang title. Uli yata ang Aldoldo, gigrit kay General Delang. Yes, of so, course. dapat din nga, diwatin na naman title. And we would like to greet mo naman, congratulations, pugayan tala po rening pari tamong masusi King Aldoning Karelang ordinasyon anniversary. Father Aris Maniago, yung kura paroko na ning Santo Rosario, keniking Pau, Santo Tomas. Ampong impeka matwang dili kareng paring mabye king Archdiocese. Yapong Odon Santos. I think he'll be turning 100 next year. 100 na yun Check tayo po. Totoo pa. Yep. Manikwaning 100,000 na mo. Ali ka no 90 niya mo ngayon man really 100. Atin yung tax. 10%. Ay, seniors. Atin lang 10. Pabalo. Alila, 100 happy anniversary po. Tareng kay katamong padre. Wow. Dayangin daol. Yes. Wow. Makanyan man po. Ariyan tayo pa mo yung episode tamo. Kay ba't ning kay katamong masaya tamong magkwento about sins. Talaga naman. King lagyo ng igpa at ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming igpa. Miras na naman po yung oras ng kaya kaming kapamunan. Papasyag ming tulami, kaniting pigkalumong pami katagon. Ami sabi-sabi, mi papagkwento at mi ragdad gabeluan. Dikil king kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kami nga sana, lalo na detang kaya kami nga kakwentuhan. Atsu karing karelang pi bale-bale, pi pagobran, o nung nulaman karin ngeni. Paratila sanang maging masaya, pauli na naman ning mapamanatili mo, karing karelang puso. Ipagkalubo sana karela, ing maya pakalusugan, ning pami katawan at kaladwa. At layon ilaot mula, king nanuman kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman o daralan lang kasakitan o nanuman mabayat akabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban at paramdam mo karela yung kekang lugod at lunos. Iya pagmingan kekay ti king lagyo ng Hesu Kristong kaya kaming Ginoo, magari kayabe mo at ning banal na Espiritu, manggaman king ngalanghangga. Amen. Virgen de los Remedios, panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Pakaluluwan mo kami. At bendisyonan na katamo ning mayupayang Diyos, ingin pa, anak, at Espiritu Santo. Amen. Dakal pong salamat king pamanantabayo, ini po Shirley, God bless you and keep you.
Atin din naman po yamong Jin, ingke kayo nga kakwentuhan yan ng Aldo iti. Paga nakakumo naman po kay kayo, umpisa na ning kay katamong 24 hours with the Lord. Potang kialang kayong katedral, pota pong 5:30 ninggat panapon. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Ako po'y Karen para king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, ang kakatamong Archdiocesan Radio Station. Araw at tala, siya'y parangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, lukso sabay sigahan sa libutan. Pangalan niyang angking singning ng bituin. Liwanag ng Diyos sumahati. Langit at lupa siya'y papurihan. Araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ang Diyos sa